Air France Flight 139 from Tel Aviv to Paris via Athens. 5 à 6 minutes après le décollage, on a entendu dans le cockpit du bruit, des cris, et j'ai demandé à l'ingénieur mécanicien d'aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Alors il s'est levé, il a ouvert la porte. À ce moment-là, il s'est trouvé nez à nez avec le chef des terroristes, un Allemand, Wilfried Böse, qui lui a mis le revolver sur la tempe, il l'a fait rentrer, il l'a jeté par terre, il lui a appliqué le canon du revolver sur sa tempe et il était prêt à le tuer. Alors nous avons supplié, nous avions les mains en l'air, le copilote et moi, les mains en l'air en suppliant, s'il vous plaît, non, non, non. Nairobi, Kenya, 25th of January 1976. Air traffic controllers at Embakasi Airport are awaiting El Al Flight 535 from Israel. At the same time, a group of 5 terrorists, 3 Palestinian and 2 German, make their way to the airport. They have a SAM-7 ground-to-air missile with which they intend to bring down the aircraft. But in spite of their plans, the flight lands safely. Kenya's security service has caught wind of the plot in the nick of time and arrested the terrorists. Closely involved in the arrests is the world-renowned Israeli intelligence institute, Mossad. Injected with powerful sedatives, at 6:30 the next morning, the terrorists are placed in coffins to be flown to Israel, on the very aeroplane that they had intended to destroy. When they awake, the terrorists find themselves in Israeli hands. They are held in a top security jail. Their capture is kept secret. The Nairobi attempt was a joint international operation between the PFLP, the People's Front for the Liberation of Palestine, and the German Baader-Meinhof terrorist group. It had taken months of training. But when the intended heroes of the mission go missing, the humiliation is too much for the PFLP leader, Wadia Haddad, to bear. For him, the failure in Nairobi is not the closing of a chapter, but the opening of a new one. On a cool summer morning, Air France Flight 139 takes off from Tel Aviv, bound for Paris via Athens. As the plane approaches Athens, 58 passengers are waiting to board it. Among them are 4 terrorists, 2 Germans and 2 Palestinians. They are about to execute a plan that has taken 6 months to prepare. This time, they believe, there will be no failure. There is no security inspection, and nobody is on duty at the metal detector. The passengers move freely into the departure lounge and onto the aircraft. At noon, the flight is airborne once more with 246 passengers. Shortly after takeoff, the terrorists make their move. They take over the passenger cabin, and Wilfried Böse, a member of Baader-Meinhof, bursts into the cockpit.
Quand il a ouvert la porte, il avait dans la main une grenade dégoupillée en plus. Donc s'il l'ouvrait, c'était la fête pour tout le monde. Alors là, j'ai réalisé, tout de suite on réalise. Quand vous voyez quelqu'un qui rentre dans le cockpit avec un revolver, on s'est dit, bon ça y est, c'est un détournement. הפלסטינאים שעלו באתונה עלו עם קופסאות של סוכריות, קופסאות פח. הם בהתחלה חילקו סוכריות לאנשים שישבו סביבם לפני שהם חטפו את המטוס, ואחר כך הם הניחו חלק מהקופסאות בפתחי הדלתות ויצאו חוטים של נפץ. Il m'a donné ordre à ce moment-là de ne toucher à rien du tout. Ne touchez pas à ni fréquence, ni radio, ni rien du tout. הודיעו ברמקול של המטוס שהם חוטפים מטוס צרפתי, כי צרפת עזרה לישראל להקים את הכור האטומי בדימונה, וזאת הסיבה. ואבא שלי המנהל הכור האטומי בדימונה. המחשבה הראשונה הייתה לי שהם גילו מי אני, באופן אישי, ולחשתי את זה למישהו שישב על ידי שלא הכרתי, כי הייתי לבד על הטיסה, והוא אמר לי, טוב, אמרת את זה לי ואת לא חוזרת על זה יותר אף פעם. Immédiatement, le contrôle aérien d'Athènes s'est aperçu que l'avion tournait et restait à la même altitude. Il nous appelle, Air France 139, Air France 139, pas de réponse, et pour cause, le terroriste avait le micro dans la main. Athens informs Tel Aviv that Flight 139 might have been hijacked. They have lost radio contact with Captain Bakos. מודיעים לי שמטוס נחטף, מטוס של אייר פרנס נחטף אחרי שהוא המריא מאתונה. אני דוהר מיד לשדה התעופה בן גוריון, ואנחנו בזריזות נערכים לאפשרות שהמטוס ינחת כמו סבנה בשדה התעופה. At first, it looks like a repeat of an event that took place 4 years earlier. In May 1972, a Sabena flight was hijacked and taken to Tel Aviv by Palestinian terrorists. They demanded the release of prisoners from Israeli jails. But the Israeli government refused and launched a rescue operation. Dressed as airport technicians, an elite Israeli commander unit, led by Ehud Barak, who would later become Israeli Prime Minister, took over the plane. In a matter of seconds, 2 terrorists were dead, 2 were captured, and all the passengers were free. But the hijackers of Air France Flight 139 have other plans. Et il m'a dit, maintenant vous allez sur Benghazi. Flight 139 contacts air traffic control at Benghazi with a request to land. The Libyans give their permission. Là, l'Allemand m'a dit, surtout, n'essayez pas de casser l'avion en faisant un atterrissage dur, parce que toutes les sorties de secours sont remplies de dynamite et on va exploser. הם אמרו לנו שאנחנו בבנגזי, בלוב, אצל קדאפי. קדאפי יקבל אותנו או שלא יקבל אותנו, אנחנו נוחתים שם. העלו לנו משם אוכל, ראינו מיד את השריוניות שלו סביב המטוס, תדלקו אותנו גם. In Tel Aviv, the hijack of the Air France plane is confirmed as a terrorist act. We immediately set an intelligence and planning group to see what can we do in Benghazi. Began to collect some